dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. Have you used the hustler fund? When your children sleep hungry, when you can borrow 500 or 1,000 shillings and they have some food on the table. So the 500 you're giving me now is my purchasing power has literally been diminished comparing to probably even January or December. But how have the leaders performed so far? In terms of the amount of money that is being disbursed, the minimum being 500 shillings, how do you scorecard that? No, that I'll give it a 2 out of 5. 2 out of 5. 1 out of 5. I'll still give it 5 out of 5. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. What is the impact of the Hustlers Fund? There are people who borrow praying they don't have to pay back. For example, they pray that the owner dies. The Scorecard, every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1. At KBC Channel 1, we put people at the heart of events with our captivating weekly news features. Every day, we are breaking new grounds with informative, entertaining, and inspiring human interest stories. On Mondays, 9 p.m., we have The Cabinets. Tuesday, 9 p.m., we get inside the barracks for military tales. We delve in the world of cinemas and theater each Wednesday night. For the young and industrious, make a date with us every Thursday at 9 p.m. Fridays are dedicated for My Culture. On Saturdays, we go back in time for History in Perspective. And on Sundays, we get to know the process of how things are done and made. KBC Channel 1 News features a whole lot of wonderful viewing experience. Shukran sana kwa kuzidi kutazama KBC Channel 1. Hii kama ndo mwanzo unajiunga nasi, hii ni KBC, kipindi hewani hivi sasa kuanzia hapo sasa hivi hapa hadi hapo mwendo wa saa 7 ni Tamrini. Mimi ni Zainab. Said, kama unavyojua mtazamaji, ama kama umetazama katika runinga yetu, ni kwamba hii leo maandamano yale ambayo yalikuwa yamepangwa na muungano wa Azimio yanaendelea katika sehemu mbalimbali, hasa hapa katika jiji kuu la Nairobi. Tumeona visa vya mbalimbali tu vya wafuasi wa muungano huo wakijitokeza kujaribu kuingia katika jiji kuu kuendeleza ama kutii amri hiyo ambayo ilikuwa imetolewa na kiongozi wao. Na wanahabari wenza wako katika maeneo mbalimbali tu kote nchini kuangazia matukio hayo yanavozidi kujiri ama yanavozidi kwenda, lakini kila ambacho tutakuhakikishia kutoka hapa ni kwamba usalama unazidi kuimarishwa, na katika taarifa zote ama katika picha zote ambazo zimeweza kutumwa ni kwamba maafisa wa usalama wako ange. Na si taarifa tu ambayo tunaangazia hii leo, pia kuna taarifa ambayo inaendelea katika kaunti ya Mombasa ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua yuko katika bandari ya Mombasa hii leo, ambapo kuna viongozi ama wageni kutoka taifa la Ufaransa ambao wanaendeleza mazungumzo mbalimbali tu ya kufanya biashara katika bandari hiyo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia tutakuwa tunaelekea katika eneo hilo moja kwa moja. Mwanahabari mwenza Juni Karista yuko pale anafuatilizia, na kwa hivyo ni baadhi tu ya matukio ambayo tutakuwa tunaangazia hii leo. Lakini studioni, mtazamaji, hii leo kama ilivyo ada huwa tunakuwa na mjadala, na hii leo tunaangazia masuala tu ya vijana na pia kuangazia swala hilo la maandamano ambalo ni wito ambao ulitolewa na wafuasi ambao wanaegemea mrengo huo wameweza kujitokeza. Tumeweza kuona vijana nafasi yao katika maandamano haya, ama vijana katika kuchochea mambo haya, ama katika kuhusika tu katika maandamano hayo na mambo hayo katika ujenzi wa taifa kwa jumla ni ipi? Studioni tuko naye Justus Mokaya ambaye ni kiongozi wa vijana ambaye pia atakuwa anatusaidia tu kuelewa hili kuanzia hivi sasa hadi hapo mwendo wa saa 7. Lakini kumbuka wewe pia hapo ulipo mtazamaji unaweza fuatilizia mazungumzo haya. Ni vipi utafanya
hivyo tembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na YouTube, tuachie ujumbe pale, alafu sisi tutakuwa ni wenye kusoma baadhi ya jumbe zenu kuhusiana tuna matukio hayo na taarifa zingine tu ambazo zitakuwa zinakujia hapa moja kwa moja kutoka hapa ndani ya KBC. Sasa kwanza shukrani sana mgeni wangu na kwa kukubali kuja kuzungumza nasi. Nashukuru sana Zainab kwa kunipa nafasi ya kuja kuzungumzia mambo ya vijana katika Channel 1. Naam. Just as ukija hapa hivi pengine umepita kule barabarani? Nimepita katika mitaa kadhaa na nimeona tension ikiwa juu. Naam. Actually nimefika mahali moja hapa Thika Road nikarudi kidogo na nikakuja. So lakini nimeona hali imethibitiwa, maana naona maofisa wa usalama wako kila mahali. So imetuwezesha kufika. Naam. So napongeza serikali, maana nimeona ulinzi imewekwa ya kutosha mahali pote ambapo nimepita nikija. Na bila shaka hilo tu ni baadhi ya jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila Mkenya popote alipo na biashara yake anaweza kupata ulinzi. Sasa hivi kama mtazamaji nilivyokuwa nimekutajia ni kwamba maandamano haya yalikuwa yanaendelea katika baadhi ya miji tu hapa Nairobi, na sasa mwanahabari mwenza yuko katika kaunti ya Kisumu ambapo watakuwa natuelezea tu hali iko vipi katika kaunti hiyo. Simon Achola, kama unatupata tu, kwanza hujambo hapo ulipo katika kaunti hiyo ya Kisumu? Tuambie tu mchana huu hii leo matukio ni vipi katika kaunti hiyo ya Kisumu, Simon? Moja hivi basi wakazi wa eneo hili wengi wakiwa ni wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga waliweza kusanyika kule katika eneo la Kondele, na wengine walikuwa wamekusanyika katika makundi madogo madogo. Na kueleza tu Zainab kwanza kwamba kutokea asubuhi imekuwa ni vigumu sana, kwanza wale ambao wanataka kupata usafiri kwenda katika shughuli zao za kawaida imekuwa ni vigumu sana. Mimi naishi takriban kilomita 15 hivi kutoka kule ambapo katika ofisi zetu, na niliweza kutembea wakati huo wote hadi katika ofisini, kwani haikuwa rahisi, na wengine wote ambao tunafanya nao kazi wengi wao wamenieleza kwamba nao pia waliweza kutembea. Zainab, asubuhi yote maandamano yamekuwa kidogo ya amani hadi pale ambapo kidogo tuseme takriban mwendo wa saa 6 hivi leo, ambapo ndio basi kundi ndogo la waandamanaji waliweza kufuata barabara hii ambapo tuliko wakielekea moja kwa moja hadi katika ikulu ya rais ambayo haipo mbali sana na pale tulipo, na walipofika pale basi waliweza kukabiliana na polisi vikali sana, na hivyo kulazimisha polisi kuweza kutoa vilipua kwamba kurushia vitoa machozi, kulipua vitoa machozi, na walipotoa vilipua machozi basi maandamano haya yakageuka na kuwa tena si maandamano ya amani, bali ikawa ni vuta ni kuvute baina ya polisi na waandamanaji. Hali kadhalika pia ikawa pia vuta ni kuvute kati ya waandamanaji wachache ambao pengine wamejipata katika eneo hili na wakaanza kuharibu mali. Pengine mpiga picha mwenzangu akiweza tu kuonyesha hii ni baadhi ya hoteli moja kubwa sana hapa jijini Kisumu, na inajulikana kama Sarova Hotel. Kitambo hapo kidogo ilikuwa inajulikana kama Imperial Hotel, lakini hivi sasa imebadilishwa na inaitwa Sarova Imperial Hotel, na unavyotazama vioo vyake ni baadhi tu ya mali ambayo imeweza kuharibiwa. Waandamanaji walipofika hapa wakati ambao walikuwa nakabiliana na maafisa wa polisi, basi wengi wameweza kuchukua mawe na kuweza kurushia vioo hivi. Hii ndio imekuwa hali halisi kutokea pale ambapo basi waliweza kwanza kukabiliana na maafisa wa polisi. Nyuma yetu ambayo si mbali sana hapa katika ile mzunguko, yani ukipenda roundabout ya Jaramogi Oginga Odinga, katika pembeni tu mwa mzunguko huo ni benki ya KCB, na hapo pia waandamanaji waliweza kufika pale, na wakati ambapo walikuwa wanakabiliana na polisi basi pia wakaweza pia kutupa mawe katika vioo vya benki hiyo. Na tukiweza tu
kuzungumza, tukiweza tukupita tu kidogo pengine tukiangalia katika eneo hili katika hii barabara ya Kenyatta Avenue, utaona kwamba mawe zimewekwa katika barabara, vizuizi ambapo si rahisi ule ambaye anataka kupata usafiri aweze kupata. Hali kadhalika pia tumeweza kuona maafisa wa polisi wakiweza kukabiliana ama kufukuzana na waandamanaji hapa na pale, wengi wakisema kwamba watazidi kuandamana hadi pale ambapo pengine wataweza kuambiwa wasitishe maandamano hayo na kiongozi wa upinzani. Lakini pia tumeona wengine wakiweza kuwarai wenzao wakisema kwamba basi na maandamano iwapo yatazidi kuendelea basi yawe maandamano ya amani. Hebu nikueleze tu vile hali halisi ilivyo kitoka katika eneo la Kondele. Kama umefika katika jiji la Kisumu, pale ambapo kwanza kabisa haswa maandamano huanzia ni katika eneo la Kondele, na kama kawaida ni kwamba wakazi wa eneo hili wengi wanapenda sana kukusanyika katika eneo hili kabla ya kuweza kuanza kuandamana wakija katikati mwa jiji. Na leo pia ilikuwa ni sawia hivyo tu, kwani wakazi wengi waliweza kufika katika eneo hili. Wale waliweza kuwasha moto kutoka kwa tairi za magari ambapo pengine matairi bovu katika eneo hilo, na wakaweza kusanyika pale, na wengi walikuwa wakifurahia hadi mwendo wa saa 5 hivi, pale ambapo wengi walisema kwamba sasa ni wakati wa kwenda kutaka kuona maafisa wa polisi wako katika eneo gani. Na katika njia hii kuu ya kuelekea Kakamega kutoka Kisumu ni kwamba hatujaweza kuona maafisa wa polisi wote wakiwa wameshika doria katika eneo hili, na mambo ambayo yalikuwa yanatendeka ni kwamba wakazi wa eneo hili wamekuwa wakifanya shughuli zao bila kushughulika na yoyote ile. Na basi wakazi wameweza kuandamana, wameweza kuwasha moto, wameweza kufurahia, wameweza kufanya shughuli yao hadi pale ambapo walisema kwamba sasa waweze kufika katika ikulu ya rais ambayo si mbali sana. Na ukiangalia tena, hii ni biashara nyingine ambayo ni duka kuu la Naivas. Hali kadhalika pia limepata hasara ile ya wakazi wa eneo hili. Basi walipofika katika eneo hili wakaamua kwamba pengine wanaweza tupa mawe, na ukiangalia vizuri piga picha mwenzangu akiweza kuonyesha, tunaona kwamba vioo vya duka hili kubwa ni la Naivas hapa pia limepata hasara ile ambapo unaweza kwamba limetupiwa mawe na lileza kuharibiwa. Ukisonga mbele kidogo katika ule mzunguko ambapo tunaona kule mbele katika mkono wako wa kushoto pia kuna duka la Mayfair ambapo wanashughulika na shughuli ya kuandaa mikate, ukipenda bakery, pia vile limepata hasara ile ambapo unapata kwamba vioo pia vimeweza kuharibiwa. Tunakoendelea sasa hivi, Zainab, ni katika eneo kuu la magari katika kaunti ya Kisumu, na kwa kawaida hapa kuwa na shughuli mingi sana. Tunapata kwamba magari yanaweza kuchukua maabiria ambao wanaenda katika sehemu tofauti. Wale wanaenda Busia, wale wanaenda Kakamega, wale wanaenda Kisii, wale wanaenda Nairobi. Lakini kwa sasa basi shughuli hiyo leo imekwama. Ni kwamba mwenzangu akiweza kuonyesha picha kule mbele ambapo unaona kuna moshi mkubwa sana unatokea, utaweza kuona kwamba basi shughuli zimekwama na wakazi wamejitokeza tu na kuangalia nini haswa inaendelea. Ukiangalia katika mkono wetu wa kulia bado utaona kwamba hili ni duka lingine kubwa, ni duka la Quickmart, nalo pia limepata ile hasara ya kuweza kutupiwa mawe na shughuli kama hiyo. Lakini wakazi kabla ya wajanza kufukuzana na polisi, jinsi nilivyokuambia, walikuwa wameweza kufanya shughuli yao kwa njia ya amani sana. Na hivi mbele, tukiangalia TV mbele, tunaona sasa polisi wameweza kushika doria. Nilikueleza kwamba kutokea asubuhi hawakuwa wameshika doria, lakini sasa hivi unapata kwamba wameweza kushika doria na wameweza kusukuma kundi kubwa ambalo lilikuwa limejitokeza katika eneo la Kondele na kuelekea katika bara hii kuhakikisha kwamba wanaweza kwenda katika makao makuu ya rais hapa jijini Kisumu. Polisi wameweza kuwasukuma na kuwarudisha nyuma, na hapa tuko katika mzunguko
maeneo ya stage kubwa hapa jijini Kisumu, na hapa ndipo basi nilikuambia kwamba shughuli huwa ni mingi sana na wakazi wengi kutoka maeneo mbalimbali, hasa wale ambao wanatumia barabara ya kupita katikati mwa Kisumu, basi hujipata katika eneo hili wakichukua usafiri wa aidha kwenda Kakamega, Busia, Bondo, Kisii na hata kuelekea Nairobi. Hadi ninapozungumza na wewe hadi sasa, basi hii ndio hali halisi. Moto umewasha katika eneo mingi, kwenye barabara mingi katika eneo hili. Barabara mingi zimewekwa vizuizi na hakuna ule urahisi wa kuweza kusafiri. Unaweza ona polisi wameweza kufika katika eneo hili. Ukisonga mbele kidogo katika eneo hili ambalo kuna waka moto na shughuli nyingine, utapata kwamba maafisa wa polisi hawapo, na hii inatokana ni kwamba wameweza basi kushika doria katika eneo hili na kuhakikisha tu kwamba shughuli iko sawa. Na hebu nikuonyeshe tu katika eneo hili ni kwamba huku kote hivi vibanda vidogo vidogo unavyoviona vyote kwa kawaida huwa kwamba vimefunguliwa, na wengi wanauza nguo za kawaida, wengi wanauza vitabu, wengi wanauza matunda na hata vitu vidogo vidogo, tuseme ni wachuuzi wadogo. Lakini hadi sasa basi maduka haya yameweza kufungwa na hakuna shughuli ambayo inaendelea. Ukiangalia katika mkono wangu wa kulia utaona ni maafisa wa polisi na tayari wameshika doria na wanajiandaa kukabiliana na waandamanaji ambao wako katika barabara hii ya kuelekea katika eneo la Busia. Tayari unaona kwamba waandamanaji wako katika eneo hile na wanajaribu tu basi kukabiliana na polisi wakiwa wameshika doria katika eneo hili. Bila shaka Zainab, hii ndio hali halisi ya mambo jinsi yalivyo katika hapa katika kaunti ya Kisumu, na bila shaka tutakuwa tunakita kambi katika eneo hili ili tuweze kukuletea habari moja kwa moja jinsi inavyotendeka katika kaunti hii ya Kisumu. Tunaweza kuuliza maafisa wa polisi pia tuweze kujua iwapo wapo wale ambao wamekamatwa ama wapo wale ambao wamepata majeraha, na basi shughuli itakuwa vipi hapo pengine mwendo wa jioni. Lakini hadi sasa hii ndio hali halisi jinsi ilivyo. Tunaona kwamba kikundi kidogo cha wakazi katika eneo hili wanakabiliana na polisi, lakini kundi kubwa limeweza kusukumwa na kuelekea kule nyuma kabisa likielekea katika eneo la Kondele. Kwa hivyo tunaweza tu kuangalia basi polisi nao wanatupa vilipo machozi na wengine wanashughulika. Pia swala lingine ambalo tumeona Zainab, kabla tu pengine nikamilishe taarifa hii, ni kwamba tumeona kwamba polisi wameweza kuwa vumilivu sana kutokea asubuhi hadi mpaka mwendo wa saa 5 hapo. Wamekuwa vumilivu na kuhakikisha kwamba shughuli iko sawa. Swala lingine pia la kufurahisha ni eti kwamba polisi wameweza kutangamana na wananchi wakiwa wamevaa sare ambazo si rasmi na kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli yao pasipo kuingilia kati wale ambao walikuwa wanafanya nini, wanaandamana, hadi pale ambapo basi wakazi walikuwa wanaonekana kwamba wamekuwa wengi sana na ikabidi kwamba polisi waweze kurudisha nyuma, na basi ndipo basi mali ikaanza kuharibiwa. Bila shaka vile nimesema Zainab, tutazidi kuangazia macho yetu kwa shughuli ambayo inaendelea katika hapa kaunti ya Kisumu, na tukipata taarifa ambazo pengine ni lazima tujulishe watazamaji wetu, bila shaka tutafanya hivyo. Kwako Zainab. Shukran sana Simon Achola, ni mwanahabari mwenza huyo ambaye yuko katika kaunti ya Kisumu akituelezea tu hali ilivyo katika kaunti hiyo. Mtazamaji, kama ulivyoweza kuona pia picha ambazo zimeweza kupeperushwa moja kwa moja hewani, ndivyo hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Kisumu. Bila shaka tazidi kufuatilizia na kukujuza zaidi, lakini sasa hivi na kupeleka moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa, ambapo nilikuwa nimekuelezea kwamba kuna shughuli katika bandari ya Mombasa, na sasa hivi hebu tusikize naibu wa rais ambaye anazungumza. These effects have been experienced, isn't it? Countless lives have been saved through the generosity of the American people, many other NGOs and governments around the world. But there is much, much more to do. So the United States is trying to expand our long-standing work with countries around the world to make global food systems more resilient to shifting climates and to improve supply chains. The recently launched U.S. Vision for Adapted Crops and Soils will help Africa achieve a more food-secure future by identifying the most nutritious crops in Africa and examining how they respond to extreme climate events to provide African policymakers with the information that can drive crop adaptation research and investment.
You know, as more and more people face emergency levels of food insecurity, additional support is going to be required from donors, the private sector, and governments across the world. And the Black Sea Grain Initiative is essential to millions of people worldwide. Many of you and the United States supported the UN Secretary General in his efforts to ensure the deal was renewed, and we are delighted to see that it was extended for another 120 days. As U.S. Representative to the United Nations said on March 17th at a UN Security Council briefing on the humanitarian situation in Ukraine, as long as Russia continues to blockade Ukraine's ports, the world needs the Black Sea Grain Initiative. The Black Sea Grain Initiative slashes global food prices. It calms market volatility. It ameliorates global food insecurity. And it saves lives. It must continue reliably and sustainably. The bottom line is that the world needs Ukrainian grain. And we are all better off when Ukrainian grain gets to the world markets. So thank you very much for having me today, and thanks for joining in this wonderful celebration. Thank you. Mtazamaji kunradhi, ambaye alikuwa anazungumza alikuwa ni balozi wa Marekani, ambapo ni hafla ni hiyo moja ambayo ni hafla ambayo pia naibu wa rais anatarajiwa kuhudhuria hii leo, na muda wote tu kuanzia hivi sasa atakuwa anahutubia taifa kutoka eneo hilo kuhusiana na hafla hiyo ambayo inaendelea katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kwa hivyo pindi tu atakapopanda kwenye jukwaa kuzungumza, tutakuwa tunaelekea katika eneo hilo moja kwa moja. Sijui kama mwelekezi wangu ananiambia tuende kwa sasa hivi ama bado tutasubiri kidogo, lakini usisahau kwamba mtazamaji, hapa ndani tunaendelea na mazungumzo yetu, ikiwa hii leo tunazungumza na masuala tu ya kuhusiana na maandamano ambayo yalikuwa yameitishwa na upande wa upinzani, Azimio la Umoja, kulalamikia mambo mengi tu. Wanadai kwamba kuna gharama ya maisha ambayo imepanda juu, inapaswa kuangaziwa. Sasa humu ndani nina mgeni wangu Justus Mokaya. Bwana Mokaya, tu kabla hatujachukua mapumziko ya kwenda katika kaunti ya Kisumu, nadhani umejionea picha ambazo zimetoka katika eneo hilo. Kwa hivyo ni maandamano ambayo yanaendelea katika maeneo mbalimbali, na ni kwamba wafuasi wa Azimio kwa kiasi cha tu pengine wamejitokeza. Je, unadhani suluhisho la kuhakikisha kwamba mambo kama haya hayatajitokeza tena ni lipi? Naam, Zainab, tumeona pale, unajua walisema kwamba tutafanya maandamano ya amani. Kenya kama nchi hatujafikia viwango za kufanya maandamano ya amani. Hatujaelewa nini maandamano ya amani. Kinachoendelea pale ni kwamba vijana wanatumika vibaya. Mimi kama kiongozi wa vijana ni kwamba hawa vijana nao waona pale, kwa maana umeona pale Kisumu wameharibu mali, wamefunja vioo za maduka za wenyewe na nini. Hiyo sio maandamano ya amani. Leo ni siku ya kazi, leo ni siku ya Jumatatu. Ukiona vijana wanaitwa maandamano na wanatokea kwa wingi idadi kama ile, ni kumaanisha kwamba vijana wenyewe hawana kazi ya kufanya, hawana mahali pa kwenda. So suluhisho sana aswa ni kwamba hawa vijana wangekuwa wako empowered, hawa vijana wangekuwa wako na kazi ya kufanya, wametrainiwa, wakafanya, wako busy mahali, hawangeacha kazi wakuje kuandamana. So ile siku ambayo tutamanage kuempower vijana wajisimamie, wajitegemee, basi hawatatumika vibaya. Aliyeitisha maandamano labda Mheshimiwa Odinga huenda alikuwa na nia nzuri, lakini ni kwamba maandamano hii inatumika vibaya, inatumika kuvunja mali ya watu. So ni kusema kwamba tutafute njia mbadala pia za kuzungumza. Nilimuona Odinga alisema kwamba ako na petition ya kumpea rais. Na ndio mimi nikadhani kwamba angetengeneza hiyo petition ya peane watu wachache jinsi alivyosema, iende ipelekewe rais. Rais angalie pale. Sisi wote tunaongea kuhusu Kenya moja. Hakuna Kenya ya upinzani na Kenya ya serikali. Kenya tunaizungumzia ni Kenya moja. Kwamba tukimpea rais ile petition, basi niko sure naye akiangalia yanawezekana kutatuliwa, atatatua, na yale mengine ambayo ni magumu aseme hapana, ngoja hili litakuwa wakati fulani. So maandamano hii si solution. Na pia vijana hivi chinzi umeona, that is not a peaceful demonstration. Hiyo ni chaos, na ni kitu ambayo mimi kama viongozi wa vijana naambia vijana kwamba tusitumike vibaya. Kenya ni nchi tunaoipenda, tumeijenga siku mingi, tusiharibu Kenya yetu kwa muda mfupi kwa mambo ya kusema ni maandamano. Kwa maana sasa ukiangalia ndio uchumi umeenda juu, lakini ile kidogo ambayo tumeitengeneza ndio ile inafunjwa pale. Basi hatusaidii, tunafanya hata kuharibu zaidi hiyo uchumi. Bwana Mokaya, je, pengine jukumu lenu katika kuhakikisha kwamba hili halifanyiki ni tukirudi, lakini utakuwa unatuelezea hilo. Mtazamaji, moja kwa moja tuelekee sasa katika kaunti ya Mombasa ambapo naibu wa rais anazungumza. Hebu tusikize. Yes, and assaults,
Rebecca Miano, the Cabinet Secretary for Roads and Transport, my younger brother Kipchumba Murkomen, the CS for Education Ezekiel Machogu, the Principal Secretary is present, the Ambassador of the United States of America, Her Excellency Meg Whitman, the Ambassador of Ukraine, His Excellency Ambassador Adril, the High Commissioner of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Her Excellency Jane Marriott, the Ambassador of the Kingdom of Norway, His Excellency Ambassador Gunnar Holm, the Ambassador of the Kingdom of Belgium, Ambassador Peter Madens, the Ambassador of the Czech Republic, His Excellency Martin Kiplector, the First Secretary Food Security and Water, Embassy of the Kingdom of Netherlands, the United Nations Resident Coordinator in Kenya, Dr. Stephen Jackson, the World Food Program County Director, Lorraine Landis, the Kenya Ports Authority Board of Directors, the Managing Director, Captain William Ruto, the members of the fourth estate, distinguished guests, ladies and gentlemen. The MD of the premises here had a problem with my name. I am Regadi Gashagwa. It's a difficult name, and the young people, in their creative and innovative nature, summarized it as Rigchi, so you could as well use that one to make it much easier for you. This indeed is a high-power delegation of ambassadors and high commissioners in one function. The delegation underscores the importance of this meeting of receiving and flagging off 25,000 metric tons of wheat, a generous contribution from the people of the United Kingdom, Norway, Belgium, Italy, Netherlands, Switzerland, Slovenia, and the Czech Republic through our long-standing partner, the World Food Program. Allow me to acknowledge in a very special way Ambassador Adril and the great people of Ukraine, a country of gallant, resilient, and industrious farmers who have stood against all odds of war to feed the world, Kenya included. Please applaud the people of Ukraine. Ambassadors, distinguished guests, the food has been delivered in response to our national and international appeal for relief assistance in saving lives and livelihoods in emergency or high alert. On behalf of President William Ruto and the people of the Republic of Kenya, we sincerely thank you all who have made it possible for us to receive such a single but mammoth consignment. We also thank the government of the United States through USAID, which has donated more than $277 million and another $60 million in food to Kenya through the World Food Program. This has been going on for the last 1 year, complementing our efforts of countering famine, a national disaster due to prolonged drought and the effects of climate change. Across the board, the United States of America is providing about 80% of all the humanitarian assistance to the current food crisis. Ambassador Meg, on behalf of President William Ruto and the government and the people of Kenya, through you, please accept our very sincere gratitude to the United States of America and its people for the assistance that you have given to this country in very difficult times. Asante sana balozi. Ambassadors, distinguished guests, the donation we flag off today is a shot in the arm when at least 5.4 million Kenyans are facing starvation. We have also lost more than 2.6 million livestock. Children under 5 years and expectant and lactating mothers face malnutrition. Millions of lives and livelihoods are at stake. With this delivery in a few days, that one expectant mother in Turkana or Tana River will have food in her plate. In a few days, that one lactating mother in Marsabit or Mandera will have food for her family and milk for her baby. In a few days,
that one child in Samburu or Kitui will sleep with a full stomach. We look forward to more support, even as we receive a shipment of 16,000 metric tons of sorghum from the United States of America through USAID. Ambassadors, distinguished guests, this assistance also comes when the World Food Programme is about to roll out the Lisha Jamii Phase 2 program from April to September 2023. The Director of World Food Programme, subsequent to the meeting we had last week, that is why the Minister of Education is in tow. Just when you see him, you remember what we agreed, that we need to put a little bit more effort to the schools through the feeding program for the schools so that we can keep our children in school. The Kenya shilling 7 billion project will offer monthly food assortments, cash or both, to about 1 million Kenyans facing starvation in 10 counties. The counties are Turkana, Marsabit, Samburu, Isiolo, Tana River, Baringo, Kitui, Wajir, Garissa, and Mandela. Again, the Director of World Food Programme will be making a request that you consider. There are counties in non-ASAL areas that are facing difficult situations similar to what is happening in these counties. We have some areas in the counties of Nyeri, counties of Kiambu, counties of Murang'a, the county of Migori, where we have pockets that have similar climatic conditions as in those ASAL counties. So we'll be making a request to the World Food Programme to consider non-traditional, non-ASAL areas that have not been receiving support from the World Food Programme to be considered, because the people in those counties are saving similar conditions and they are also facing hunger and starvation. The government of Kenya appreciates this support, which is an enhancement of the Lisha Jamii Phase 1, which has benefited 89,000 households in 12 counties since July 2022. To all friends of Kenya, and as Ambassador Jane Marriott suggests, the international partners, we want to say a big thank you. Asanteni sana. Ambassadors, distinguished guests, while rains have been reported in parts of the country, projections from the Kenya Meteorological Department paint a grim year 2023. It may not be a normal March, May enhanced rain, but irregular and depressed. This means food security is threatened for a couple of months ahead. That is why the government has committed at least 23.96 billion Kenya shillings for drought response between April and October 2023. Some of the targeted activities are relief food, water trucking, distilling boreholes, livestock feeds, and offtake programs, among others. Ambassadors, distinguished guests, with the advent of the rains, those past, we look forward to an enhanced food security before the end of the year. We are banking on farmers from 16 maize-producing counties who have received subsidized fertilizer to inject their harvest into the supply chain within 6 months or so. We encourage farmers to consider quick maturing and drought-tolerant crops for an assured harvest amidst the uncertainty of the rains. Meanwhile, we have waived import duty to allow for millers to bring in 900,000 metric tons of white maize, 600,000 metric tons of rice between February 2023 and August 2023. These stocks will plug in the deficit until the next harvest. In addition, we have also allowed importation of duty-free yellow maize to assist millers of animal feeds so that they stop competing with human beings for the white maize. So we expect the millers of animal feeds to take advantage of that facility that has been accorded by government to import yellow maize so that they can be able to give our livestock farmers feeds at a slightly lower price. While these short-term and mid-term responses remain key,
We are scaling up resilient interventions alongside our partners, like the World Food Program, which is working with smallholder farmers in building a strong food security system. We welcome more support on resilience from our partners. We are also encouraging our people to grow more trees during these rains as a sustainable measure against climate change. If we must defeat climate change and its negative effects, it is befitting to grow at least a tree a day towards our goal of 15 billion trees by the year 2032. We also encourage farmers to adopt smart agriculture, which involves integrating simple technology into their work for better harvest. Ambassadors, distinguished guests, as I conclude, I wish to point out that the school meal program, which was initially supported by the World Food Program, continues to be beneficial since its handover in 2018. It is, however, facing challenges in reach. It is as a result that we had a very meaningful engagement with the director of the World Food Program and our team to see how to address this shortcoming. Currently, we reach about 2.5 million learners, but we wish to scale it up, resources permitting. While the UN agency has committed to support us in resource mobilization to reach more children, we appeal to other international partners to join us in keeping our children in school. It is one of the greatest ways of securing their future. Thank you, and God bless you. I want to add 3 things only very shortly. One is to say that on his ascendancy to the presidency, President William Ruto tasked my office with the role of coordinating response to the drought situation. And I really want to take this moment to thank all the stakeholders, our international partners, the county governments, the World Food Program, the Kenya Red Cross, all other humanitarian organizations that we have been working with. I want to thank Dr. Jackson of the UN office for the support. And I must say that difficult as things have been, we have not lost a single life because of famine. And I want to say, I really want to thank all the stakeholders for the support that you have accorded me in that role of coordinating the drought response so that we can look for ways to keep our people alive and try to protect livelihoods. I want to thank you, and I want to ask for continued support as we go into the future. Number 2, I want to make a special appeal to our international partners to consider chipping in on the school feeding program as a way of keeping our children in school. As it is, many children have left school because of hunger, and one of the ways to secure their future and keep our education system going is to avail food in school. So that is a special appeal that I want to make to our partners to consider how they can help us in that particular aspect. Finally, I want to assure the people of Kenya that the country is stable. President William Ruto is in charge of the country. And I want to say that the situation that we are facing today in Nairobi, life goes on, that is why we are here. Many Kenyans are going about their lives, and we are happy that most Kenyans trusted the government that will protect life and property, and they have gone to work. And they have ignored the illegal declaration of a holiday that cannot be. Nevertheless, quite a number of business people in the Central Business District in Nairobi did not open their shops and businesses, arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs, and food, and Azimio people were threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. We want to urge these people to consider this afternoon to call off the chaos, the mayhem,
the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery, and we were getting a lot of affirmation from international financial players and no other partners. But the events that are being organized by the opposition is not good for business, it's not good for the economy, and we want to ask the organizers to consider this afternoon to call off the mayhem and the chaos so that those who did not open their businesses and shops can go back to work this afternoon. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District, no life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. We have a responsible government in office who have a constitutional duty to protect life and property. So we urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property, because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. We have a country to run, and we want to ask those who are organizing demonstrations, those who are organizing chaos, those who are organizing mayhem to be decent people. They cannot ask the children of poor people to get involved in violence when their own children are in safety in the East African Legislative Assembly in Arusha. It is not fair, it is not right. If they are so persuaded that people need to go to the streets and cause chaos and mayhem, they should ask their children to be in the forefront so that if there are issues, their children can bear the consequences. But it is not right, it is not fair for you to ask the children of other people to go and cause chaos and mayhem where your own children are safe in another country, enjoying the perks and the luxuries of the jobs that you have given them. It is not fair, it is not right. So with those very many remarks, I want to say thank you everybody for coming to be with us here in Mombasa. We want to thank the grain bag handlers for very efficient way you are handling the grain, and we want to urge you to continue. And maybe before I close, I want also to take this opportunity to say that the Kenya Ports Authority has undergone serious changes in terms of management. We have a new board of directors, and a new chief executive officer has been appointed. The new team has instructions from the Minister for Transport to inject efficiency in this port, to do away with the bureaucracy, to make this port a corruption-free zone. We want this port to be the destination of choice in Africa. And we have no doubt in our mind, and we want to applaud the board of directors for the choice of Captain William Ruto, who has institutional memory and a proven track record of managing this port. And the government is happy because the reaction we have gotten from the stakeholders, from the dock worker union, from the clearing and forwarding group, from the shipment agencies and everybody, the appointment of Captain Ruto has been taken very positively, and we believe that the new management will inject efficiency in this port. And we want to tell the new managers of this port to know that you are in competition with our neighbors. So you don't have a monopoly. The only way to stay in business is for you to be efficient and to have a seamless way of managing this port in an efficient, less and less expensive, so that you can attract more business. So with those very remarks, I want to say thank you. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana.
Mtazamaji, zimekuwa picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa katika bandari hiyo ya Mombasa ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua ameweza kupokea nafaka ikiwa ni mtama na pia ngano ambazo zinaweza kupelekwa katika kaunti ambazo zinazidi kuathirika na makali ya njaa, akisema tu kwamba hakuna Mkenya wote kufikia hivi sasa ameweza kupoteza maisha yake kutokana na makali ya njaa ama kiangazi, akiahidi kwamba taifa liko imara. Na kuhusiana na maandamano ya leo pia mtazamaji umeweza kusikia tu amehakikishia Wakenya usalama wake, akisema kwamba maafisa usalama wako angi kuhakikisha kwamba hakuna biashara yoyote ambayo inaharibiwa ama hakuna Mkenya yoyote ambaye anapoteza maisha, na pia akiwataka wale wafuasi wa muungano huo wa upinzani kutilia maanani amani ama umoja wa taifa. Bila shaka ni matukio ambayo tunazidi kuyafuatilizia na ni taarifa ambayo utakuwa unajuzwa katika taarifa zetu za hapo baadaye na mwenzangu Juni Karisa ambaye amekuwa anafuatilizia matukio hayo katika kaunti hiyo ya Mombasa. Sasa hapa studioni tulikuwa tuna mazungumzo, lakini naona pia muda wetu haunasi, lakini sitaondoka ama hatutaondoka kama hatujampa mgeni wetu hapa studio tu muda aweze kuzungumza mawili matatu ya kufunga. Sasa wewe ni miongoni mwa viongozi wa vijana ambao mnatangamana nao kwa sana. Katika matukio kama haya ambayo yametokea hii leo, vijana wanashutumiwa ama wanahusika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hatujaona picha zozote ambazo zimehusisha watu wazima ama wazee wakiwa barabarani. Je, mnaweza kuwazungumzishia pale nyuma hata kabla ya mambo kama haya, mnaweza kuwazungumzishia na pengine ni vitu gani ambavyo vinafanya vijana ama vinachangia, pengine wakiwatajia tu vinachangia wao wakiitwa tu kwenda barabarani wanaondoka wanaenda, na pengine mnazungumza na wao? Asante Zainab, ni kwamba hatujaona kweli wazee pale, hatujaona mtu yote mzee akiwa katika maandamano. Ni kwamba vijana ndio wanalengwa, kwa sababu vile nilisema awali ni kwamba vijana ndio wale hawana kitu ya kufanya. So mimi nikiongea na wale ambao ni viongozi na wako upinzani, wako kwa serikali, ni kwamba tunapopata nafasi tujaribu sana kufanya vijana wetu kupata kitu ya kufanya, kuempower vijana. Kuna mashirika mbalimbali kama shirika ambalo mimi nimelisimamia Ezesha Plus Kenya, ambao kazi yao ni kuempower vijana. Tunachukua vijana kutoka mitaani, tunakuja tunawatrain katika courses mbalimbali, zile short courses, beauty, catering, electrical, zile ambazo zinawafanya waende wapate nini, ajira ile ya kujisimamia. Lakini nikizungumza na vijana ni kwamba vijana pia sisi tusitumike vibaya. Kesho yetu ni muhimu kuliko leo. So ni kwamba tujitahidi na tufanye mambo ambayo ndio yanaweza badilisha maisha yetu, haswa tukiwa tunatumika na viongozi. Viongozi wanapokuja mtaani, niwaambie viongozi wa kisiasa ni kwamba tutafute mbinu mbadala ya kusuluhisha yale ambayo yanatukumba kama taifa, kuliko kutumia vijana kukosi mehemu na kuharibu mali ya watu. So tukiendelea kuombea amani na nikiendelea kupongeza serikali. Umeona pale Kisumu ni kwamba polisi wenyewe, kuna mabadiliko. Kenya imebadilika sana. Polisi wametangamana na wananchi wale wanaenda katika biashara zao, kuwa escort tu na wanapita tu kwa wale waandamanaji bila ya kuwauliza chochote. Ni kumaanisha kwamba Kenya kidemokrasia tumekuwa. So ni kwamba vijana wasitumike vibaya, hiyo ndio ningesema. Na vijana watafuta mbinu mbadala. Kwa wale vijana ambao wako Nairobi hii, waende watafute mashirika kama lile letu na lingine ambao wanaweza kuempower, kujisomesha uchuzi kidogo na pia kufanya nini, kupata ajira, ndio tuweze kuimarisha Kenya. Maandamano ni haki ya Wakenya, lakini si suluhisho. Nikisema kwa ufupi. Yeah. Maandamano ni haki ya kila Mkenya, lakini si suluhisho. Tumekuwa naye studioni Justus Mukaya ambaye ni kiongozi wa vijana, ambaye tumezungumza tu mawili matatu kuhusiana na maandamano haya ambayo yanazidi kuendelea katika sehemu mbalimbali tu humu nchini. Tumeweza kuona picha za moja kwa moja kutoka hapa katika kaunti ya Nairobi, kutoka kaunti ya Mombasa. Tumeona pia zingine kutoka kaunti ya Kisumu. Lakini mtazamaji, sisi hapa KBC tuko ange kama ilivyo ada kila siku kuhakikisha kwamba wewe unapata taarifa hizi ama unapata matukio hayo pindi tu yanapojiri, na kwa hivyo tutazidi kukujuza, na muda pia haunasi hapa ndani. Tuseme shukrani sana kwako wewe kwa kutazama matangazo haya na kipindi hiki kuanzia pale mwanzo mwendo wa saa 6 hadi hivi sasa, zikiwa zimesalia 5 tu iweze kufika saa 7 kamili, ambapo utapata taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo nitakupeleka moja kwa moja katika eneo hilo, lakini na kusema shukrani sana kwako wewe, nazidi kutazama KBC Channel 1. Mimi ni Zainab Said, hadi wakati mwingine, Mola akiridhia. Masalam.